Hi guys and welcome back to my channel. So in today's video za mu yi review akan wannan product din kamar yadda kuke gani, and then a ƙarshen wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za samu kuɗi da wannan product din. So kamar yadda za ku ga an saka sleeve headphone, so kamar yadda za ku gan shi za ku ga yana da ana calling, wireless, music, microphone, everything za ku gan shi just like wanda yake wanda za ka iya sa shi ka ji music like ko ka yi sleeve in kana so ka yi sleeve, you know. So wanda za ku ga sunan shi ma sleeve headphone, so ana sa shi ne just like za ku ga like za ka iya yin gaye da shi ma kamar yadda kuke ganin shi, za ka dan iya wannan din shi. So kai tsaye ba ta da ɓata lokaci ba, bari unboxing din shi, and then a ƙarshen wannan bidiyon zan faɗa muku step by step yana da amfani da wannan product din, like na sai da wannan product din da kuma nawa na so shi, and then da nawa kuma nake sai da shi. So kai tsaye ba ta da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyo. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'an nan ku yi share din shi. Okay, so da farko wannan product din like na siye shi a online ne, wannan na siye shi a Timo, kun gane. So zan faɗa muku like zan faɗa muku nawa na siye shi, ko kuma zan muku drop link din shi. Duk wanda yake so zai samu link na wannan product din da zai iya dannawa ya clicking, zai kai shi ma idan yana so ya siya wannan product din ko kuma yana so ya so domin ya sayar. Okay, so kai tsaye yanzu bari mu unboxing nashi so that sai mu ga yanda yake, and then okay sai kuma mu zo muku bayani yanda like strategy za ka yi aiki da shi wajen kai making kuɗi da wannan product din. Okay, so da farko kamar yadda kuka gani like za mu buɗe shi. Okay, so after na buɗe shi like za mu gan shi. Okay, so da farko za mu ga like yana zuwa da USB na shi, wato abin da ake yin charge din shi kamar yadda za ku gani gashi nan. Okay, so the next thing kuma za mu gan shi. Okay, so kun gan shi yadda yake zuwa. Okay, so after that no tin babu komai a kwali. So kamar yadda za ku gani like wannan dan takardar shi ne, so that idan kana so za ka iya zuwa ka karanta ka ga yadda ake amfani da shi. So ba zan yi saurin yadda shi ba, like zan ajiye shi. Okay, so kamar yadda za ku gan shi kun ga gashi yadda yake nan. A nan wajen za mu ga kun ga an saka music like okay, so za mu ga a nan wajen ga wani abu nan din shi. So nan ma ga wani abu nan din shi, nan ga wajen music na, ga stop, ga wane. So kamar yadda za ku gani za ku ga gashi nan clicking nan ake yi. Okay, so yanzu ya za mu yi da shi. So I think yanda ake sa shi how. Okay, so bari na gwada shi so that sai mu gani. I think haka yake. Yeah, I think haka yake ko? Yeah, kun gani, kun ga yadda yake. I don't know so how it look. So dai kun ga yadda yake, wanda like waɗannan ko irin gaye ma za ka ɗan yi da shi, and then ka jona wannan, you know, you see it like now za mu ga yadda yake. So za ka ɗan yin gaye ɗinka da shi, musamman ma irin lokacin sanyin na yadda muke ciki yanzu. Okay, so ko ba lokacin sanyi ba dai wannan za ka ɗan yin gayen ka da shi ma ka fita, and then a nan wajen kuma like kana sauraron ko music ne ko karatu ko wa'azi, you know, so duk abin da kake so. So yanzu like bari na connecting nashi da phone ɗina so that sai mu gani. Okay, so yanzu bari na cire shi. After na cire shi bari na kunna. I think yanda ake kunna shi. Okay, so nan wajen tsakiyar ne zaka kunna shi, gashi nan naji ya ce bluetooth wane. Okay, so let me bari na mai da shi so that sai na kama wannan din shi da waya na, sai na yi connecting na gwada shi na ji how sound na shi yake fitarwa. Okay, so wanda zaka iya jawo shi haka fa, kun gane, idan kana so kai sleeve, you see it ba. So idan kana so like kai sleeve ba ka san distraction, zaka iya kawai jawo shi just like that, sai ka yi baccinka, you know. So let me wannan din shi. So yanzu bari na okay, ko na sa shi ba daidai bane, like yeah haka ne ashe. Aba na ji abin yayi sama. Okay, so yanzu gashi na wannan din kun ga yana daidai sai tun kunne na, gashi nan ma speaker yanda zai na bani sound din like wannan din. Okay, so the next thing yanzu bari na yi gwada connecting nashi. Kun ga na riga da na kunna shi. Okay, so gashi nan na dauko yana, bari na gwada connecting nashi sai mu gani. So zan danna wajen bluetooth so that sai na kamo shi mu gani. So I think dai ga wani suna M1, I think
shine wannan. So bari na gwada fiyanin na shi so that mu gani. Okay, I think shine wannan. So bari dai mu gani ko shi ko wannan na ƙasa. Sunan bluetooth din, sunan shi menene sunan shi? So let me see ko sun saka anan so that ba sai na sha wuya ba. Okay, okay, so bai dai bani wari yanzu for now. Details, okay, yeah, I think shine wannan. Yes, okay, so yanzu gashi nan kun ga na yi connecting na shi shine wannan M1 din nan. So kamar so yanzu gashi nan na yi connecting na shi. So bari na kunna wannan mu ji in ji how yanda yake fitarwa. Okay, wow, the sound is good guys. Okay, so gashi nan kun ga na play music. Na gara ma if I like zan iya jawo shi just like haka. Kun gane? Sai na yi sleep dina na bacci na yanda nake so. Kai, I swear the sound is too good, you guys. It's too good. Then I'm gonna cry, oh my god. Wow, so the sound ɗinsa gaskiya is good. It's good. Kuma I think kamar yadda na faɗa muku wannan like zaka ɗan yin fashion ɗinka yanzu na fita babu wanda zai gane ina sauraron wani abu ne. Kun ga so musamman ma irin mutanen da suke jin kunya yanzu kun ga wani ba zai iya sa shi yanzu wannan headphone ɗin irin ya sa haka. Kun ga wani irin wannan headphone ɗin like a irin mutanen mu yanda ka saka wani ma zai ma kallon na iska ne, right? Yes, wani ma zai kun gane da irin wannan, but amma this one idan na sa zan yi yanzu yawo na ko ina ba wanda zai gane ma me nake ji. Wani zai ɗauka kawai na ɗan ya ado na ne, wani kuma just zai ɗauka kawai irin maganin sanyi ne. Kowa da yadda da ɗauka ba za a yi tunanin ina jin wani abu ba, but amma wow. Okay, so kamar yadda na faɗa muku a ƙarshen bidiyon nan zan muku bayani ya da a yi like kai making kuɗi da wannan product din. So kamar yadda na faɗa muku kun go like da ku ga a videos din baya da na muku videos a bayani akan yadda mutum zai na so irin waɗannan product din yana sayarwa ko kuma yin affiliate marketing. Hanya na farko da zaka making kuɗi da wannan product din akwai affiliate marketing. Like zaka iya zuwa ka yi just irin video for review haka akan shi like kamar yadda na yi, ko kuma just like ka je ka yi tallan shi ma wasu. So idan ka je ka yi joining affiliate program na Timo ko kuma na AliExpress, like duk wanda ya bi ta link din ka je si wannan product din za ka samu wani commission, wanda kamar yadda na faɗa zan muku drop link din shi ne ma za ku iya amfani da link dina ku je ku siya ko kuma ku yi tallama wani idan yana so. Like yana da kyau gaskiya ba laifi. Okay, so wannan hanya na farko kenan. Hanya na biyu kuma shine like yanzu kun ga za ka iya saro wannan abin just abu ne irin unique abu baka saba like ko da yaushe ina faɗa muku idan da zaka saro irin waɗannan kaya so ka samu wani abu unique wanda babu shi. Like kun ga irin wannan abu irin abu ne wanda unique abu ne like irin babu shi din nan bai zama yana da yawa ba. So wannan zai sa idan ka kawo shi duk yanda ka dan kawo shi ka saro kaɗan like ka zo ka dan yi tallawa gayu, I know ba za ka rasa gayu a angonku ba ko ma a ina ne dai, like idan ka musu talla so duk wanda ya try ya ji daɗin wannan abin za ga shi ma har kawo maka wani yake yi ya siya. Kun gane? So za ga ana kawo maka wani ya siya. Just abin da nake so shine duk lokacin da ka kawo product ka nemi wani product wanda idan ka kawo shi like zai tafi maka, kar ka kawo abin da kawai da ka kawo shi like ya zo ya zauna maka. Kun gane? Ya kasance ka kawo wani unique abu and then kuma duk lokacin da zaka wannan din shi ka fara kawo kaɗan kai testing nashi kaga karbuwan shi. Muddin ya karba wajen mutanen mu like za ga har talla ake maka ma wani ma ya zo ya siya. So wannan just like abu ne wanda mutum zai iya gaya shi and then kuma like yana dan sauraron abu. Yanzu kamar irin lokacin azumi da zamu shiga kaga babu ruwanka da wannan, idan kana so like kai sleep kana so kai bacci and then kana so ka hada musamman like
mun sani yadda earpiece, kun gane earpiece like yana cin kunne idan ka sashi wani lokaci, ko kuma bluetooth na za ga wani lokaci, but amma this one har bacci zan iya yi, kun gane. Kawai idan na saka babu wani takuri zaka kunna wa'azin da kake so ka ji, idan kana dan filin kana jin bacci kawai zaka jawo nan, kana jin wa'azin ka ko kana jin karatun ka, like ka dan jawo kana dan baccin ka, babu wanda zai takura maka, wani zai tunanin ko ma zaka iya yin zama ma ko kana zaune ka kana dan sauraron wa'azin ka jawo irin baka son takuri, wani just zai tunanin bacci kake yi, alhali ka kuma ba bacci kake ba, kawai dai kana dan sauraron wa'azi ne ko karatu, and then kuma baka son irin wani ya zo yana disturbing ɗinka, you know. So like ni dai wannan abin gaskiya for me ya min yanda nake so, you know, just like ka dan saurara kana dan, kun gane. So for me dai gaskiya wannan product din like ya min, so kamar yadda na faɗa muku kuma like irin wannan abu ne wanda idan ka kawo shi, wani kawai idan ya kana amfani da shi za ka ga shi ma ya ce ai yana so, abin ya burge shi, za ka ga ya ce maka yana so ka kawo mishi, so za ka je kamar yadda na faɗa muku za ka iya sowa. So idan ka zo make sure sai ka dan ɗaura riba ɗan kaɗan, so that yanda abin zai tafi maka kai karan kanka da wuri, but amma yanda za ka so shi a can I think bai fi, na dai manta actual price da na siye shi, so sai na duba saboda already da wani credit suka ba na amfani na fara so shi, but amma idan kana so kamar yadda na faɗa zan muku dropping link na shi direct, idan ka danna zai kai ka kan wannan product din. So idan kana so sai ka siya, idan ma wani ne yake so za ka iya siya mishi, wanda wannan din shi delivery na shi suna kawo shi for free ne, za su kawo maka wanda baya wuce sati 2, za ga sun kawo maka kayan ka ko a wani gari kake. So idan kana so ka duba link da yake kasan description na video nan, sai ka danna dai kai ka direct kan product din nan, so that sai ka siya. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe masarar nan, ku like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share na shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.